حصة لغة إنجليزية للصف العاشر الأساسي. حصة لغة إنجليزية للصف العاشر الأساسي من Student Book page 32. Student Book page 32 تحت عنوان Science Matters. Science Matters. Student Book page 32. Science Matters. Science, as you know, dear students, presents many points of information. Yeah, there are many questions we have in mind. And it is science that tries to answer all these questions. For example, one of the points of information that we don't know and science presents them are: lightning is 10 times hotter than the sun. هذه one point of information. Lightning, البرق, is 10 times hotter than the sun. We don't know this information, but it's science that tells us this point. أن البرق أكثر، يعني أحر ب10 مرات من الشمس. That's right. Second point of information: إنه 100 million microorganisms live in your mouth. Again, 100 million microorganisms، مئات الملايين من الميكروبات live in your mouth. There are three areas of science. Biology, chemistry, and physics. These are scientific subjects. 3 areas of science: biology, chemistry, and physics. فالأحياء والكيمياء والفيزياء هي 3 مجالات العلوم. What is biology? Biology is the study of living things. Biology is the study of living things. هذه things, not this. Such as botany, zoology, ecology, and environmental sciences. There are 4 areas of biology: botany, zoology, ecology, and environmental sciences. هاي من علم الأحياء، ويشمل علم النبات وعلم الحدائق والحيوانات وعلم البيئة والعلوم البيئية. Chemistry. What is chemistry, for example? Chemistry is the study of the building blocks of nature. والchemistry، وهذا طبعا هذه blocks of nature تأتي بأشكال 3: إما أن تكون solid أو liquid أو gases، صلبة أو سائل أو غازات. solid, liquid or gases. The third area of science: physics. What is physics? What is it? الفيزياء تعريفها. It is the science that deals with matter and energy. It deals، يتعامل مع المتى والإنرجي، مع المادة والطاقة، and how they interact، وكيف بتفاعلوا. Science answers some questions. For example, why do we see lightning before we hear thunder? That's right. Why do we see lightning before we hear thunder? As you know, we see lightning before we hear thunder. نحن نرى البرق قبل أن نسمع الرعد. The question is why? It is science that answers this question. Next point: why do we need to breathe in more air during exercise? When you are doing any physical activity, what do you need? More air to breathe. The question is why? يعني أي تمرين رياضي تقوم به تحتاج إلى هواء أكثر لتتنفس. لماذا؟ فالعلم يجيب هذه الأسئلة.
The third question, what do oil and coal come from? From where? What is the origin of oil? النفط والفحم الحجري. منين أصلهم؟ منين إجوا؟ فالإجابة على الأسئلة التالية، على الأسئلة هي النقاط التالية. Light travels faster than sound. Light travels faster than sound. That's why we see lightning before we hear thunder. لهذا السبب نعم نرى البرق قبل أن نسمع الرعد، لأن الضوء يسير بسرعة أسرع من الصوت. Next point, the cells in our bodies need more oxygen during exercise. هنا when you are doing any physical exercise, what do you need? You need more air to breathe in. Do you know why? Because the cells need that. لأن خلايا الجسم تحتاج إلى ذلك أثناء القيام بنشاط جسماني. What about oil and coal? From where? It is said that oil and coal come from plants and animals. They come from plants and animals underground. But these plants and animals live for millions of years underground. They live millions of years underground. These are, dear students, some points you have to know and you have to learn and you have to understand about science matters. إذن المجالات العلم ثلاثة، وهي كنا سابقا، وهي بيولوجي، كيمستري وفيزيكس. فالبيولوجي يتفرع منه بوتاني، زوولوجي، ايكولوجي وانفيرمنتال ساينسز. والكيمستري، تعريف الكيمستري هنا دراسة بلوكس اوف نيتشر اللي كاتب بأشكال ثلاث، solid، liquid، gases. والفيزيكس يتعامل هنا مع المادة والطاقة وكيف تتفاعل. فالعلم دائما شباب هنا يعطينا إجابات لكثير من الأسئلة لم نعرف إجاباتها. إنه العلم الذي يقدم لنا هذه الإجابات. Thank you very much for listening and see you next time inshallah. But next time we shall talk about grammar and mainly about the present continuous. حصة قادمة قواعد تحديدا عن المضارع المستمر. Mainly about the present continuous. Thank you very much for listening and see you next time inshallah.